Yes, good evening. Welcome to Takshara Academy. In today's class, let us continue with the next competitive questions. The level 1 questions will continue first. Later, we'll solve the level 2 questions. Okay, so here the question is an organic. So in yesterday's class we are discussing what this question. So that is an organic compound readily forms Cannizzaro reaction but does not react with a Fehling solution ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನಿಸರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ this one Fehling solution jote it is not showing the observation anta the question meaning. So iga this reaction is Cannizzarose reaction anta andre, so Cannizzarose reaction, the reaction will taking place when ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ we will get the product what ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನಿಸರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ C6H5CHO ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ HCHO ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕಲಿ NaOH, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ C6H5CH2OH ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಾಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮೆಥನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಕ್ಯಾನಿಸರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನಿಸರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಫೆಹ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಹ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೆಹ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫೆಹ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ C6H5CHO ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ C6H5CHO is not going to show the Fehling's ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫೆಹ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫೆಹ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂದ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ but here the benzaldehyde reduce Fehling solution. Benzaldehyde ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it is that does not reduce Fehling solution as a oxidizing agent ಆಗಿ oxidizing agent ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂಟು ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ is not reduces the benzaldehyde into the benzoic acid. Okay, so that we can say that powerful oxidizing agent na ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು apart from this aromatic aldehyde remaining ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ is this one So second option we have acetaldehyde and the third option we have what? The aromatic aldehyde and the ketone. So phenol benzaldehyde ಮಾತ್ರ ಫೆಹ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ as compared to the other options. ಸೊ ಈಗ ನಾವು the right answer is option 3 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, next we'll come on to the next compound. An organic compound gives positive halo form test but does not react with a tolerance reagent. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಸಿಟೋನ್ CH3 C double bond O CH3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟನಾಲ್ 2 ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CH3 CH2
CH2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅದು CHOH ಆಗುತ್ತೆ CH3. ಸೊ 2 ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ both the sides of the CH3 groups are, we can call it as alpha carbon atom, and the hydrogen atoms attached to the carbon is called as alpha hydrogen atoms. And illu saha in second option 2 butanol alli we can see alpha hydrogen atom. Okay, so both the sides we can see what alpha hydrogen atom. And if we come to the fourth option, no, we have 1 butanol anta ide, 1 butanol. So only this acetone matte 1 butanol is nothing but CH3 CH2 CH2 CHOH CH2OH ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ 2 ಬ್ಯೂಟನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ 1 ಬ್ಯೂಟನಾಲ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ 2 ಬ್ಯೂಟನಾಲ್ ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 and 2 ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, next we have an organic compound gives positive test 2,4-DNP test ಏನಿದೆ 2,4 ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು 2,4-DNP ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ 2,4-DNP ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೀಟೋನ್, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇನ್ ದಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 2,4-DNP ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ದ aldehyde and ketone. But Fehling solutions alli we are going to identify the aliphatic aldehyde ಮತ್ತೆ ketones ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೆಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು 2,4-DNP ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ does not reacts with the failing solution ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So that we can choose all is the right answer. Option 4 is the right answer for this. Next we have oxidation of toluene. Oxidation of toluene with CrO3 in presence of acetic anhydride gives product A, which on hydrolysis forms benzaldehyde. A is so the product ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ what is the product formed is here. So ಇಲ್ಲಿ oxidation of toluene ನೋಡಿ, I will write the toluene structure here. So benzene ಗೆ CH3 attach ಆಗಿದ್ರೆ we call it as toluene. When it is treated with CrO3 in presence of what acetic anhydride CH3CO twice oxygen, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. CH3CHO ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ when toluene is undergoes the reaction with the acetic anhydride, no, so we will get the product.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ COCH3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆನ್ಝೋಫಿನೋನ್. ಓಕೆ, ಬೆನ್ಝೋಫಿನೋನ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ COCH3 ಗ್ರೂಪು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ COCH3 ಗ್ರೂಪು ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಬೆನ್ಝೋಫಿನೋನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೆನ್ಝೋಫಿನೋನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ CH3CHO ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, methyl cyanide. Methyl cyanide reacts with ethyl magnesium bromide and forms an addition compound which on hydrolysis to form a compound A. The functional isomer of A is so we can call it as ಇದರಲ್ಲಿ methyl cyanide ಅಲ್ವಾ, so that is CH3C triple bond N. Methyl cyanide reacts with what? CH3 CH2 MgBr. ethyl magnesium bromide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and it is going to form the addition compound. Okay, so ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ and we will get CH3C and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ C2H5 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ and ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NMgBr ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ, ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ನು, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ CH3C C2H5. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ NH3 ಪ್ಲಸ್ MgOH ಮತ್ತು BR ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ 1 2 3 ಬ್ಯೂಟನೋನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟನೋನ್ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C2H. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 3 4 ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟನೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. CH3 CH2 MgBr. So ethyl magnesium bromide. Okay, so and here what happens, C2H5 will comes to attacks to the carbon NMgBr. ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ NH3 and Mg one side Br and OH, and here we will get what? Yes, butanone is going to form. So the product is what? The functional butanone ನಮಗೆ A product ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so the answer is option 1. Butanone is going to form. Next we have propenyl chloride on reduction with Lindlar's catalyst forms a compound A. The product A is. Okay, so ಇಲ್ಲಿ propenyl chloride ಏನಿದೆ, so that is going to reduction with the Lindlar's catalyst. So Lindlar's catalyst ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಫ್ ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಲ್ಫ್ ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಲ್ಫ್ ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸಿಟಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಡ್ಲಾಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಡ್ಲಾಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಉಲ್ಫ್ ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್.
ಓಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಲಿಂಡ್ಲಾಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಸಿ ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ನು, ಸೊ ಆ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ and what the reagents or the reagents we are using for that reaction, that if you know directly we can write the product. So ಈಗ ಪ್ರೊಪನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಲಿಂಡ್ಲಾಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. Okay, next we have the reagent which gives the same reduction product with propinaldehyde and acetone is. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಪಿನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಪಿನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ LiAlH4 and also sodium mercury in the presence of water and in nickel catalyst that is hydrogenation and zinc mercury concentrated HCl. So all these reagents are used in the used as a reagents in the process of reduction reactions. ಸೊ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋ. So all these 4 options we can considered as the suitable reagents to undergo a reduction process to form propinaldehyde and the acetone product. So that option we can consider all. Just one second. Sorry. So the reagent which gives reduction product the same reduction product with the propinaldehyde and acetone is option LiAlH4, then second option sodium mercury in water, then third option nickel in H2, and fourth option is zinc mercury in concentrated HCl. See, for this the answer is ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ LiAlH4 is used in what reduction reaction ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ carbonyl compound, used to convert what carbonyl compound to ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಪಿನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಹಿಯರ್ CH3COCH3 ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl. ಜಿಂಕ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, CH3CH2CH3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್.
ಪ್ರೊಪೇನ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಪ್ರೊಪಿನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ CH3 CH2 CHO. So that is propinaldehyde. When it is treated with the zinc mercury, when it is treated with the zinc mercury in presence of concentrated HCl, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, again we are going to get the product CH3 CH2 CH3 which is called as propane. Okay, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು, propane product is going to form. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಿನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ LiAlH4 ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆರ್ ನಿಕಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆರ್ ಜಿಂಕ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನು, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ with the zinc mercury in concentrated HCl, no, here the carbonyl compounds ನಮಗೆ alkanes ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The carbonyl compounds are going to convert into what, alkanes, so that we can choose the option 4 ಏನಿದೆ. Option 4 is the right answer. Okay, so option 4 is what, right answer. Next we have, which of the following tolerance test. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಫಾಲೋಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಸಿಟಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಲ್. ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಯಾವುದು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಲಿನ್ ಏನಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ an aldehyde into corresponding aldehyde in the corresponding carboxylic acids. Aldehyde into corresponding carboxylic acids ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ do not respond. It do not respond to ketone and alkane. ಸೊ ಇದು ಕೀಟೋನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೇನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೀಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕೀಟೋನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೇನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ಅಸಿಟಲಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೈನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟಲಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ but not the ketone and the alkane. So that option 2 also right answer. And option 3 alli we have acetaldehyde. So here it does not contain ketone group or alkane. So that all the 3 options are showing what tolerance positive test anta ನಾವು